যা নিয়ে কথা বলেছি, এই পর্বে আমরা মৌলিক বল নিয়ে কথা বলবো। মৌলিক বল হচ্ছে সাধারণত 4 প্রকার। একটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল, একটা হচ্ছে তড়িৎচুম্বক বল, একটা হচ্ছে দুর্বল নিউক্লিয় বল, একটা হচ্ছে সবল নিউক্লিয় বল। তাহলে কি বুঝলাম? মৌলিক বল হচ্ছে 4 প্রকার। এবার চলো আমরা মৌলিক বল জিনিসটা কি সেটা জানি। মৌলিক বল হচ্ছে যে বল মূল বা স্বাধীন, যে বল অন্য কোনো বল থেকে উৎপন্ন হয়নি, বরং অন্যান্য বল এই বলের কোনো না কোনো রূপ, তাকে বলা হয় মৌলিক বল। আবারও বলছি, যে বল মূল বা স্বাধীন এবং এই বল অন্য কোনো বল থেকে উৎপন্ন হয় না, বরং অন্যান্য সকল বল এই বলের কোনো না কোনো রূপ, সেটা হচ্ছে মৌলিক বল। আমি যদি একটু মজা করে বলি তাহলে হচ্ছে, আমি আমার বাবার থেকে উৎপন্ন হয়েছি বন্ধুরা, আমি আমার বাবার থেকে উৎপন্ন হয়েছি, কিন্তু আমার থেকে আমার বাবা কিন্তু উৎপন্ন হয়নি। আবার বলছি, আমি আমার বাবার থেকে উৎপন্ন হয়েছি, কিন্তু আমার থেকে আমার বাবা কখনো উৎপন্ন হয়নি বা হবে না। তাহলে আমার বাবা হচ্ছে মৌলিক বল, ভবিষ্যতে আমিও অবশ্য মৌলিক বল হব। তো চলে যাচ্ছি আমি মৌলিক বল। আবার বলছি, যে বল মূল বা স্বাধীন, এই বল অন্য কোনো বল থেকে উৎপন্ন হয় না, বরং অন্যান্য সকল বল এই বলের কোনো না কোনো রূপ, তাকে বলা হয় মৌলিক বল। মৌলিক বল হচ্ছে 4 প্রকার। একটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল, 2 তড়িৎচুম্বক বল, 3 হচ্ছে দুর্বল নিউক্লিয় বল এবং 4 হচ্ছে সবল নিউক্লিয় বল। এবার আসো মহাকর্ষ বল। মহাকর্ষ বলটা হচ্ছে এই মহাবিশ্বে যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল, সেটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল। অর্থাৎ যে কোনো বস্তু, পৃথিবী মহাবিশ্বে যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল, তাকে বলা হয় মহাকর্ষ বল। তো We saw that the gravitational force is the attractive force between any two objects with non-zero mass separated by a distance. So does the apple fall towards the earth, or does the earth move towards the apple? Or do both move towards each other? It's actually simple logic. This is the earth, and say this minuscule object is an apple. Based on what we learnt about the gravitational force, both apply an equal force to attract the other object towards itself. So if the forces are equal, which one will accelerate more? Based on the Newton's second law, we know that the force applied is the product of mass and acceleration. So the acceleration will equal force over the mass. The acceleration is inversely proportional to the mass. If the mass is more, the acceleration will be lesser. As the mass of the earth is much more than the mass of the apple, it is the apple that accelerates towards the earth and not the other way around. Hope that makes it clear. Now the question is, how do we quantify this force? To understand this, we need to understand a simple concept. And this simple concept is called the universal law of gravitation. Say there are two objects A and B separated by a distance d. The distance between the centers is considered the distance between the two objects and not this distance. Assume that the mass of object A is m1 and that of object B is m2. As object A is bigger, let's assume m1 to be bigger than m2. The universal law of gravitation says that every object in the universe attracts every object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Let me repeat. The force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. With this data, we can write it mathematically like this. So if the mass of any of the objects increases, the gravitational force will have more magnitude. And more the distance between the two objects, the lesser will be the gravitational force. Directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This can be written as F equals G times m1 times m2 over d squared. G here is the constant of proportionality and is called the universal gravitational constant. The equation can be modified and written as G equals F times d squared over m1 times m2. The value of G was found out by Lord Henry Cavendish using a torsion balance.
the universally accepted value of G is 6.673 times 10 raised to negative 11. What will be the units of G? Force is newtons. As the distance is in meters, we have meters squared. And as the mass is measured using kilograms, we multiply this with kilograms raised to negative 2. This is the value of the universal gravitational constant.